bring greetings from my wife, Mbaleetera okulamusa okuva eri mukyala wange the one and only Juliet omu yekka. Kawalia. Amen. Amen. Greetings from all the pastors of Lifeway N'okulamusa okuva eri abasumba ba Lifeway bonna and the pastors of the consecration journey. n'abasumba ab'olugendo n'olw'okwawulibwa. Amen. Amen. We start our session today. Tutandika ekitundu kyaffe olwaleero. It is about the protocol of the family threshing floor. Kikwatagana ku protocol ey'egguuliro erya family. Without the threshing floor, Awatali gguuliro, the family is in danger of attacks, family ebeera mu katyabaga ka bulumbaganyi, especially witchcraft attacks. naddala obulumbaganyi obw'eddogo. Now, witchcraft attacks Obulumbaganyi obw'eddogo come in different forms. bujjira mu ngeri za njawulo. Number one, Ekisooka, witchcraft to steal the mind. eddogo eribba endowooza. Amen. Amen. Witches Abalogo attack families balumbagana zi family using witchcraft nga bakozesa for the eddogo purpose nga baluubirira of stealing the mind. okuba nga babba endowooza. And listen to this carefully. Wuliriza n'obwegendereza. You can have your children, Osobola obba n'abaana bo even your spouse, n'omwagalwa but wo, when the mind is stolen by witchcraft, naye ng'endowooza yabbibwa eddogo. I'm telling you because I know how it is done. Kino nkigamba kubanga mmanyi butya bwe And the kikolebwa. remedy to secure the mind of the people of your family, Okuba ng'okuumyawo your family tree and your bloodline, omutuba gwa famire n'olulyo is the threshing floor of the family. ly'egguuliro lya famire. Witches Abalogo attack families balumbagana zi famire through premature death. okuyita mu kufa nga tonneetuuka, Premature death. okufa nga tonnatuusa myaka. They can collect dust from graves of families Bayoola enfuufu okuva ku malaalo in order to attack the family with premature death. ne balyoka bakubba famire n'okufa nga tebanneetuuka. Witchcraft on a family Eddogo ku famire causes imprisonment. lireetera okusibibwanga, Not only physical prisons, not only spiritual prisons, si makomera ag'omwoyo gokka, but people of the family naye abantu b'omu famire find themselves in prisons beesanga bali mu makomera even when they've committed no crime. ne babeera tebalina gwe bazzizza. Do you know Omanyi there are people in prisons today waliwo abantu bali mu makomera leero who did not commit any crime? nga tebalina musango gwe They bazza, did not commit a crime, tebazza musango, but because of witchcraft programming, naye olw'eddogo they end up being accused, bakomekereza baloopi and they are for years they are in prisons. okumala emyaka nga bali mu makomera. Some have been even convicted Abamu ku bo baasalirwa a crime they did not commit. omusango gwe batazza. Why them? Lwaki bo? Because of witchcraft attack on a family. Olw'obulumbaganyi obw'eddogo ku famire. You know, when they put a father in jail, Bwe bateeka taata mu kkomera, what happened to the children? abaana gye batuukako. Hello? Abaaye When they put your son in jail, mutabani we bamusiba, what happened to his destiny? ki ekituuka ku magenda ge? Our prisons are full of innocent people Amakomera gaffe gajjudde abaana batalina musango, who did nothing. abatalina gwe bazza. Amen. Amen. They just found themselves in a situation Beesanga nga bali mu mbeera and they seemed like they were evidence. ne kirabika ng'ewali obukakafu. But there is what we call evidence planted by witchcraft. Newo kye tuyita obukakafu nga buteekeddwawo ddogo. In the physical, it's evident. Nga mu buliwo obukakafu But the bwennyini. man found himself, things planted on him, Naye ng'ebintu byekola byokka and gy'ali end up in prison. n'akomekereza ng'asibiddwa. You can be rich Osobola obba oli mugagga and something happens. ne wabeerawo ekibeerawo, Someone mysteriously dies on your property. omuntu n'afiira ku ttaka lyo mu ngeri And etategeerekeka, before you know, nga you are tonnamanya in prison n'obeera mu kkomera for years. okumala By the emyaka. time you come out of prison, W'oviira mu your kkomera, family famire yo has been destroyed. nga yazikirizibwa dda. You can be driving, Oyinza obba and ovuga through witchcraft, okuyita mu you ddogo, cause an accident. n'ofuna akabenje, Someone dies. omuntu n'afa, You are in prison. By n'osibibwa. the time you will come out of prison, W'oviira mu all the kkomera things you worked for ng'ebintu byonna bye are wakolerera completely destroyed. nga byonna byazikiririzibwa ddala. Many of you Bangi nnyo ku mmwe think this cannot happen. mwolowooza nti tekisobola kubeerawo. I have seen people, Nali ndabyeko ku they bantu wake up in the morning, ng'omuntu azuuka ku it's makya a normal day, ng'olunaku lwa bulijjo, but by evening, we buwungeerera the family has changed. nga famire ekyuse.
It starts like a joke. kitandika nga You kyakusaagiriza go in simply oyingira mu and you think you'll come out tomorrow. n'olowooza onaavaayo Before you enkya know it's a year, ogenda olaba nga gweze 2 mwaka years, myaka 3 ebiri years, myaka esatu your property is sold, ettaka lyo your litundiddwa family scattered, famire ye your esaasaanye wife taken mukyala wo bamututte because of imprisonment. olw'okusibibwa In fact, pray so much musabe nnyo against witchcraft imprisonment. nga mulwanyisa okusibibwa okw'obulogo. Amen. Amen. Pray Saba that the enemy will not plant evidence by witchcraft on your life that can cause your being incarcerated. omulaba aleme kuteekawo obukakafu ng'akozesa eddogo ekinaakuleetera okuba ng'osibibwa. Are you hearing me? Kyenjogera mukiwulira. You can be without a crime, Osobola obba tolina but musango every time your case comes up, naye nga buli musango gwe your buggyibwayo file is lost, fabiro yo ebula the judge is transferred, omulamuzi ne bamukyusa then the government has some programs, gavumenti neba and every n'ebyokukolaawo time there's adjournment on your case. nga buli kiseera omusango gwe But bagwongerayo every time you stay in prison, naye nga buli gy'okoma something dies in your finances, wabeerawo ekifa mu something byenfuna dies in your house. nga waliwo ekifa mu Your nnyumba children lack a father. abaana bo baba tebalina And taata by the time you step out, w'oviirayo mu kkomera everything is dead. osanga buli kimu kyafa. I was feeling today when I was preparing this message, olwaleero mbadde mpulira nga nteekateeka obubaka buno and this conviction about imprisonment through witchcraft evidence, neempulira okulumirizibwa kuno okusibibwa that there are obuyinza people, obw'ebyogo, nti waliwo the abantu enemy is planning omulaba to ateekateeka plant evidence on you through witchcraft. okuteekawo obukakafu eri ggwe okuyita mu bulogo. You didn't hear what I said. kyenjogere Take tekiwulidde this warning seriously. funa okulabula The kuno. enemy is planning. Omulaba ateekateeka The enemy is planning. omulaba ateekateeka. There is this man, waliwo omusajja ono he found himself somewhere. yalina we yeesanga He was arrested with a group of people. yasibibwa n'abantu abamu. He didn't know teyamanya that that day ti olunaku a olwo woman, they had broken into her house omukazi baali bayingidde mu nnyumba ye and she'd been raped. n'akwatibwa So he's arrested n'asibibwa omusajja and paraded with other men. n'abateekebwawo n'abasajja abalala And they call this woman ne bayita omukazi ono and say, "Can you, of all these men, ne bamugamba basajja bano who bonna do you think? ani Who gw'olowooza did you see raping you?" ani gw'ojjukira nti yakutte. The woman looked at different men omukazi n'atunya abasajja ab'enjawulo and said, "This one, n'agamba y'ono this one." ono. And he happened to be, omusajja at the n'abeera time the crime was committed, nga yaliwo omusango we he happened to gwali be in the area where the crime was committed. yali mu kitundu ekyo omusango guno we gwakolebwa And he's put in jail. n'asibibwa Case after case, court after court, he's in jail. ng'atwalibwa mu kooti baatyali mu kkomera. Everything dies. buli kimu ne kifa He's put in jail. n'asiteekebwa mu kkomera He loses time. n'afiirwa obudde bwe. Thank God. mukama yeebazibwe After some time, nga wayiseewo ebbanga like after 5 years, ndowooza emyaka ng'etaano giyiseewo it's found that he's not the one. ne kizuulibwa nti teyali ye. But because his name was in the papers, naye kubanga eriyo eryakubibwa mu mpapula he could not z'amawulire get a job. ng'atakyayinza funa No one would employ him. teri ayinza muwa muli And they had now put him on the list of sex offenders. nga bamutadde ku lukalala lw'abo abakabasanya. It took 10 years kyatwala his emyaka name to be 10 removed erinnya from ly'okusambulwa the offenders. okuva mu bazzi His b'emisango life was destroyed. obulamu bwe ne buzikirizibwa. But naye he said, yagamba he made a statement. alina kye yayogera. A woman omukazi who wanted to marry her, eyali ayagala obba nga but the man amufumbirwa didn't want her, naye ng'omusajja tayagala told mukazi her, mugamba "I will destroy your life njazikiriza obulamu bwo and you'll never have it again." era toliddamu bufuna He nate. didn't know omusajja that the teyamanya mother of that woman nti maama w'omukazi was the oyo witch of the city. ye yali omulogo w'omu kibuga So omwo. she went, omukyala n'agenda reported him to the mother, n'amuloopa and they erinnyina put evidence on ne him bamuteekako obukakafu in the spirit mu nsi
y'omwoyo and his life destroyed. obulamu bwe ne buzikirizibwa. I'm talking to some people right Nina now. abantu be njogera nabo kati. If you don't pray seriously today, Bw'otasaba nnyo olwaleero someone who is important in your family, ow'omugaso ennyo mu the famire yo, enemy intends to put witchcraft evidence on them. omulabe ateekateeka ojjwete By the time you go through that scandal, bwe munaayitira mu kavuyo your ako, family will have lost your property, famire yammwe ejjabba efiiriddwa ebyobugagga even your papers, n'ebipapula byo even your job, n'omulimu gwo even your status, n'ekyemuli even friends, n'emikwano. and your marriage may even be completely scattered. Obufubo buyinza n'okusaasanyizibwa The ddala. time you spend in prison, Ebbanga ly'onaamala mu kkomera, people will tell your wife, abantu bajja gamba that mukyalo man may not come out. omusajja oyo ayinza obutavaayo, Or they may tell her, oba bamugambe you cannot pay the rent. toyinza asasula rent. So, Kale nno leave this house. ennyumba give Go back to your parents' house. jayo mu nyumba By the y'abazadde time you come from prison, w'okomera ova mu your kkomera children have no home. ng'abaana bo tebalina Your maka, wife has been taken. mukyalo nga Your yatwaliddwa, land is sold. ettaka lyo nga Your house litundiddwa destroyed. nga n'ennyumba ye ezikiriziddwa. Do you know in this